Namaste, everybody. Haribol. Welcome. Saturday night, advanced Bhakti-йога course night. Намасте, Харибол, добро пожаловать. Суббота, вечер продвинутого курса йоги, Бхакти-йоги. So thank you for joining us. Спасибо, что присоединились к нам. So again, we're Chintamani Studio in Almaty, Kazakhstan. И снова это Чинтамани студия, Алматы, Казахстан. And we hope that you will find something tonight that's going to take you through all kinds of difficult times. Мы надеемся, что сегодня вы найдете что-то, что поможет вам пройти через все трудные времена. Because there will be difficult times. Потому что будут трудные времена. So let's offer our respects to my spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Позвольте предложить свое уважение своим духовным учителям Сидха Сварупананда Парамахамсе и Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад. So we're going to begin with our Gauranga breathing meditation. Мы начнем с нашей медитации дыхания Гуранга. And again, just try to enter into this transcendental sound. И снова постарайтесь войти в этот трансцендентный звук. Everybody get comfortable. Устройтесь поудобнее. And just follow my guidance. И просто следуйте моим инструкциям. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Сделайте глубокий вдох, выдохните и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте и повторяйте мантру Гауранга в уме.
Hare Gora
2 more times. Haribol. Okay, let's do our Guru Japa meditation. Теперь давайте сделаем нашу джапа-медитацию. As always, we'll start with Gauranga on the head beat and chant until I say aloud Haribol. Как всегда, мы начинаем с мантры Гуаранга на головной бусине и воспеваем, пока я не скажу громко Харибол. Remember, if you want, you can stand up, Помните, если хотите, можете встать, move around, подвигаться just focus on the Maha Mantra. и концентрируйтесь на Махамантре. Everyone touching the head beat. Все коснитесь головной бусины. Gauranga. Гуаранга. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hari Bol. So as always, I'm hoping you're doing your japa at home. Как всегда, надеюсь, что вы делаете джапу дома. Okay, we'll have our Sankirtan now. Сейчас у нас будет санкиртан. Mantras will appear on your screen if you don't know them. Мантры будут появляться у вас на экране, если вы их не знаете. And again, for sure, you can stand up. И, конечно, вы If you можете встать, если пожелаете. And dance. So tonight we ask people if they danced at home, send us some comments. We had many comments. People say, I'm dancing. И танцуйте. В прошлый раз мы попросили людей прислать комментарии, если они танцуют. И мы получили много комментариев. Я танцую. Yeah, why not? Да, почему нет? Hari Bo, Nitai Go, Hari Bo, Nitai Go, Hari Bo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tiraswarupananda Paramahamsa Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tiraswarupananda Paramahamsa Iti Namine.
Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Kristayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Kristayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Kristayate Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharane Nirvate Chatsunavadi Vachachari Satarane Namo Mahaparanaya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Gora Tishe Nama Namo Brahmanya Devaya Brahmana Hitaya Cha Jagadidaya Krishnaya Govinda Namo Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo. Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo. Nitago, Nitago, Haribo, oh Nitago, Nitago, Haribo. Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, oh Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo. Haribo, Nitago, Haribo, Nitago, Haribo. Bhagavad-gita.
So tonight we're going to read from Bhagavad-gita. Сегодня мы почитаем из Бхагавад-гиты. Remember, this is our main scripture we study in Bhakti-йога process. Помните, что это наше основное писание, которое мы изучаем в процессе бхакти-йоги. And this is Bhagavad-gita as it is. This is very special edition. И это Бхагавад-гита, как она есть, очень особенное издание. And the only one that we recommend for people. И единственное, которое мы рекомендуем Because of остальным its другим. authenticity and its pure purports. Потому что из-за своей точности и чистой цели. So the speaker of Bhagavad-gita is the Supreme Lord himself, Lord Shri Krishna. И говорит Бхагавад-гиту Верховная Личность Бога Шри Кришна. He's the supreme teacher. Он Верховный Учитель. He's the source of all knowledge. Он источник всего знания. Therefore, there is no authority above him. Поэтому нет авторитета выше него. And one must read the Bhagavad-gita in this spirit to understand Bhagavad-gita. И человек должен читать Бхагавад-гиту в духе, понять Бхагавад-гиту. If you read Bhagavad-gita and you don't accept Krishna as the supreme authority of all authorities, it's a completely different book. Если вы читаете Бхагавад-гиту и не принимаете Кришну как авторитета из всех авторитетов, то это будет совершенно другая книга. So we're reading from the 4th chapter, text number 38. Мы читаем из 4 главы текст... which text? 438. 38. This chapter is called Transcendental Knowledge. Эта глава называется «Трансцендентное знание». The whole Bhagavad-gita is filled with transcendental knowledge. Вся Бхагавад-гита полна трансцендентного знания. So this is the knowledge that we don't have in the material world. И это знание, которого у нас нет в материальном мире. See, this is what's missing, transcendental knowledge. Это то, чего недостает, трансцендентное знание, божественное знание. And Krishna is talking about that in this particular verse. И Кришна говорит об этом в этом конкретном тексте. Again, chapter 4, text 38. Глава 4, текст 38. In this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Think of it like that. There's all kinds of knowledge in the material world. Подумайте об этом так. Есть много разного знания в мире. I mean, the world is blanketed with learning institutions. Мир, он застелен так, устилан различными образовательными In учреждениями. earlier and earlier ages, children are put in schools. И все раньше и раньше детей отправляют в школы. They don't, in many cases, even have time to be kids. В большинстве, во многих случаях у них даже нет времени You быть got to start детьми. studying, you got to start learning, you got to start knowing these things. Нужно начинать изучать, узнавать эти вещи. And parents are very proud. Oh, my child can read. She's only 3. И родители очень горды. О, мой ребенок уже может читать, It's ему almost 3. like a parental competition to see whose kid is the greatest. Это своего рода родительские соревнования, чей ребенок самый лучший. And so this continues, you know, your kid, and you grow a little older, and you become a teenage, study, come older, study, and it just keeps going. И так отправляют, что дети отправляются в школы и изучают, и затем растут дальше, и опять изучают, и это продолжается, и You get продолжается. one degree, you get another degree, you get another degree. Получаете одну степень, затем другую степень, и еще одну. And the planet is filled with people with high-level degrees. И планета полна людей, у которых в высшей степени эти But they don't have грамоты, учетные transcendental степени. knowledge. Но это не трансцендентное знание.
Unfortunately, they don't even know who they are in almost all cases. К сожалению, они даже не знают, кто они на самом деле в большинстве случаев. Seems like the more people are educated materially, the less they know spiritually. Такое впечатление, что чем больше они образованы материально, тем меньше они образованы духовно. The less open they are to spiritual truth. Тем менее они открыты для духовной истины. Because they think, I already know. Потому что думают, что уже знают. And then they become the judge and they say, well, all this transcendental knowledge it's not even true. И затем они судят и говорят, что это трансцендентное знание, что это даже не Just правда, somebody's imagination. просто чье-то воображение. They become critical. They even become offensive against the absolute truth. Они начинают критиковать, и они оскорбительны по отношению к трансцендентной истине. And so look at the fruit of this. Посмотрите на плоды этого. Where is the world today? Где сейчас находится мир? You see, if this material knowledge will make everyone happy and successful and on, why is it the world is the opposite of that? Если материальное знание может сделать человека счастливым, и почему сейчас в мире это все противоположно? So again, to read Bhagavad Gita, you have to have the spirit of Bhagavad Gita, and that is, Krishna is the supreme authority, and I have approached the supreme authority to learn the absolute truth. И чтобы читать Бхагавад-гиту, вам нужно понимать, видеть, что Кришна — абсолютный авторитет, и нужно обратиться к Нему, чтобы узнать эту абсолютную истину. So that's why many people can't even read Bhagavad Gita. Вот почему многие люди даже не могут читать Бхагавад-гиту. And those who do don't understand it. А те, кто читает, не понимают ее. So, again, in this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. It's sublime, it's the highest, it's on the highest level. Это возвышенное, оно возвышенное на самом возвышенном уровне. See, it's sanctified, it's sacred. Оно чистое, очищенное, It's pure, чистое знание, transcendental knowledge. трансцендентное знание. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. Это знание — спелый плод всей практики йоги. See, in the Vedic system, there's a section of practice where one enters into the mystic aspects of life. В ведической системе есть одна секция мистической практики жизни. And then this transcendental knowledge in and of itself is mysterious. И даже это трансцендентное знание само по себе, оно тайное. See? So if you take all the fruit of this, it's transcendental knowledge. И если вы возьмете все плоды этого, то это будет трансцендентное знание. So it's the essence, it's the fruit, it's what you get in the end result. И это суть, это плод, это то, что вы получаете в конечном итоге. And one who has achieved this enjoys the self within himself in due course of time. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Transcendental knowledge means understanding the truth. Трансцендентное знание означает понимание истины. Spiritual truth, understanding spiritual truth. Духовной истины, понимание духовной истины. One who does that actually is peaceful. И тот, кто может это понять, тот умиротворен. He's happy. Он счастлив. We just had a question and answer period, online question and answer period with Norway, the UK and Canada. У нас только что была программа вопросов и ответов с Норвегией, Канадой и Великобританией. And people could write in
and ask questions. Люди могли написать, задать вопрос. And one question was, why am I always fearful? И один из вопросов был, почему я всегда в страхе? The answer is transcendental knowledge is what's missing. И ответ в том, что отсутствует трансцендентное знание. See, we have it maybe philosophically. Возможно, оно у нас есть с философской точки зрения. I know one girl, she has this philosophical experience of transcendental knowledge. Я знаю одну девушку, у нее есть философский опыт трансцендентного знания. But she doesn't really have that knowledge. She just has the theory. Но у нее нет, по сути, даже этого знания, у нее есть только теория. So it doesn't produce the same result. И это не дает тех же результатов. So if we, how does Krishna say it, if we achieve this knowledge, then we can be happy. И, как говорит Кришна, если мы достигаем этого, то так мы можем быть счастливыми. He enjoys the fact that he's spirit soul. Он наслаждается тем фактом, что является духовной душой. He's not the body. Что он не тело. See, that's wonderful, isn't it? И это замечательно, не так ли? See, there's nothing more depressing than to think I'm the body. Нет ничего более такого подавленного, депрессивного, чем думать, что ты тело. And that's why everybody's depressed. И вот почему все в депрессии. The body's a depressing thing. Тело — это депрессивная вещь. See, we're in some illusion differently, but it's true. The body's depressing. Мы находимся в иллюзии, но это истина. Тело, оно... See, Из-за него впадаем в депрессию. just to deal with it's a struggle. С этим сложно иметь дело, это So борьба. we think we're dealing with ourselves. We're not. Мы думаем, что все дело в нас, но это на самом деле не так. You know, it gets old. You look at you in the mirror when you're old, and it's depressing. В теле. If you И think the body's you. оно стареет, и вы смотрите, как вы стареете, и это подавляет, это депрессивно, если вы думаете, что это Young тело вы. faces aren't so beautiful anymore. И вы видите, что лицо уже не такое красивое, как было раньше. See, the tight skin, which was so radiant, is now gray and wrinkled. Такая упругая кожа, она уже стала морщинистая и серая. Old age is depressing. You're not that wonderful, handsome, beautiful person that you used to be. Старый возраст, он вводит в депрессию, вы уже больше не тот красивый молодой человек или девушка, And каким so on были it goes. We раньше. could talk about that for hours, but the point is, when you have this transcendental knowledge, you know that is not me. И это может продолжаться, мы можем говорить об этом часами, но суть в том, что если у вас есть это трансцендентное знание, вы понимаете, что это не я. So Krishna says he enjoys the self within himself. И Кришна говорит, что он наслаждается внутри себя. He enjoys. I'm spirit soul within this material body. Он получает удовольствие, духовная душа внутри этого тела. So he's peaceful. Он умиротворен. Purport. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. И комментарий. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Unfortunately, when we're so covered in ignorance, we don't even know we're in bondage. К сожалению, когда мы так покрыты невежеством, мы даже не знаем, что мы связаны. See? People who
are seeking freedom. They think if I can just be free of all rules, all regulations, all restrictions. Люди, которые ищут свободу, они думают, что они хотят освободиться от всех правил, от всех принципов, каких-то указаний, all authority. ограничений, от всей власти, от авторитетов. I'm free. Я свободен. I feel so free. Чувствую себя таким свободным. I'm not responsible for this. I'm not obligated to this. Я не ответственен за это, я не обязан делать это. That's the illusion of freedom. Это иллюзия свободы. They're not free. Они не свободны. You put an animal in a big enough cage, they don't even know they're in a cage. They think they're free. Вы поместите животное в большую клетку, и они, находясь в этой клетке, не понимают, что они находятся в клетке, они думают, But что они they're свободны. not. There's a fence. There's a wall. They're restricted, but it's so big, they don't even know that they're not free. Но это не так, они не свободны. Есть забор, стена, но эта клетка, она такая большая, что они думают, что они But свободны. nobody's free in this way. Но никто не свободен таким образом. We are controlled by the laws of nature. Нами управляют законы природы. We're controlled by time. Нами управляет время. See, you can't defeat time. Вы не можете победить время. Krishna says in Bhagavad Gita, "Of subduers I am time." Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мы подвластны времени. Nobody can defeat time. Никто не может победить время. There's been some amazing physically unlimited personalities in the past. Было большое количество невероятно сильных физических личностей в прошлом. They had so much power, so much strength, so much ability to overcome anything and everything. У них было столько силы, столько силы, чтобы преодолеть все, абсолютно все. But in the end, they were defeated by time. Но в конце концов их побеждало время. Of subduers I am time. Я подвластен времени. Time subdues everyone. И время, оно имеет власть над каждым. So the idea is we're not free. И мысль в том, что мы не It's just an свободны. illusion of freedom. Это лишь свобода, And people иллюзия свободы. are giving their lives for freedom when they don't understand what freedom really is. Люди отдают свою жизнь ради свободы, когда даже не знают, If you что want to give your такое life to a свобода. cause Если вы хотите отдать свою жизнь для какой-то причины, for freedom, для свободы, then give your life to being free of the wheel of birth and death. то дайте свою жизнь, чтобы освободиться из колеса рождения и смертей. See, now you're free of death. Теперь вы свободны от смерти. That's the only real freedom. Это единственная настоящая свобода. So that's the freedom of spiritual perfection. И это свобода, это духовное совершенство. And you can be joyful И вы можете быть in this радостным, freedom. быть счастливым в этой свободе. So this knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, because he enjoys peace within himself. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание — спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. И это мир, This is покой, happiness. This is satisfaction. это счастье, удовлетворение. This is something you can really enjoy, the peace within himself. Это то, что чем вы на самом деле можете насладиться. So there's no Мир need to search внутри. for peace elsewhere. Не нужно искать этот покой где-то еще. Now, in our understanding of peace, it's when nobody's fighting. В нашем понимании мира, покоя — это когда никто не сражается. Oh, let's have a peace treaty and quit fighting. Давайте сделаем перемирие, перестанем сражаться. Wouldn't it be wonderful if the whole world could be at peace?
Разве не было бы замечательно, если бы во всем мире Nobody's был мир? fighting wars. Nobody's fighting domestically. Никто не сражается на войнах и в своих странах, Nobody's fighting politically. политически, Nobody's fighting in business. в бизнесе. Nobody's fighting. It's peaceful, quiet. Кто не сражается, все спокойно, You see, that's тишина. why when you go into nature, it makes you feel very peaceful. Вот почему, когда вы отправляетесь на природу, вы чувствуете такой покой, умиротворение. Because there's no chaos, there's no confusion, there's no conflicts. It's just peaceful. Потому что нет хаоса, замешательств, конфликтов. Все просто умиротворено. See? But it's not really peaceful. На самом деле It's just an не illusion настолько. of true peace. Это лишь иллюзия истинного покоя. See? So we want peace. Everybody would like to have peace. Even the people who are creating the chaos, the confusion, the conflicts, beyond that, they would also like peace. Но мы хотим мира, покоя, нам он нужен. Даже люди, которые они создают этот хаос и конфликты, выше этого они также хотят этого They're мира. just so covered with their agendas for power and control that they don't even know what peace is. But beyond all that illusion, they would also like peace. Они просто так ими управляет эта жажда выполнить свои планы, но они также все равно это иллюзия, они находятся в иллюзии, они также хотят мира. So, this is how you can achieve real peace. И так вы можете достичь настоящего мира, покоя. In other words, this knowledge and peace is culminated in God consciousness. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. This is the last word in the Bhagavad Gita. Таково заключение Бхагавад-гиты. In other words, this is, if you go through and accumulate all the knowledge and all, you come to this last word. Другими словами, если вы идете этим путем и получаете все это знание, то вы приходите к такому заключению, Which is God consciousness. что является сознанием Бога. Your consciousness is now pure. Ваше сознание теперь чистое. And there's peace. There's happiness. И есть покой и счастье. And it's the peace that you can't even understand. И это покой, который вы даже не можете понять. It's peace in the heart. Это покой в сердце. See, it's not in the brain. It's not in the. It's in the heart. Это не в мозге, не в уме, это в сердце. Peaceful. И сердце, оно в мире, в покое. And this is true life. И это истинная жизнь, настоящая So жизнь. the spiritual world is where that is true for everybody. И духовный мир — это место, где истина для каждого. Everybody there is experienced this joy of peace. Каждый испытывает эту радость мира, покоя. It's the destination we're all trying to achieve, but we're looking in the wrong place. Это место, которого мы все так хотим достичь, но ищем в других местах. But even in this world, in the most unpeaceful situation, one can be peaceful. Но даже в этом мире, в самых неспокойных ситуациях, человек может быть умиротворен. So, transcendental knowledge, we need to be very eager to receive this transcendental knowledge. Поэтому трансцендентное знание, мы должны быть очень сильно хотеть получить это знание. Then Bhagavad Gita starts being very, very necessary in our life. Тогда Бхагавад-гита станет очень необходима в нашей жизни, Because this is a whole book of transcendental knowledge. потому что это целая книга трансцендентного знания. And we start thinking, I need that. Мы начинаем думать, мне нужно это, I want it. And я хочу этого. when we have such a desire, we will receive it.
когда у нас будет это желание, мы получим это знание. Krishna gives the understanding. Кришна дает понимание. So Bhaktivedanta said in the beginning of the report, when we talk about transcendental knowledge, we talk about understanding spiritual truth. И Бхактивиданта с вами в начале комментария он сказал, что мы говорим о знании, о трансцендентном знании, это истине. So I know many of you that are looking at are with us tonight have Bhagavad Gitas. И многие из вас, кто с нами сейчас этим вечером, у вас есть Бхагавад-гиты. Read them with this spirit. Читайте их в таком настроении. See, they're not going to enlighten you from the shelf. Оно не сможет просветить вас, находясь на полке. Oh, I got one in my room. У меня есть одна в комнате. No, you got to read it. Нужно ее читать. Combined with chanting, association with those who have faith in these transcendental truths, and you'll be able to experience this peace within oneself. И вместе соединенные с воспеванием, с общением с теми, кто также ищет эту истину, и вы таким образом обретете этот покой внутри себя. All right, so let's end our program with another kirtan. Хорошо, давайте закончим нашу программу с еще одним киртаном. Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sita Swarupananda Brahmamsa Iti Namine Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sita Swarupananda Paramahamsa Iti Namine
Swarupananda Gadamahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Krishna Vishnu Padaya Krishna Prithaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Deva Gauravane Vicharane Nirvasesha Sunyavare Pachacha Visadarane Krishna Prema Hridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gora Jishirana Devaya Go Brahmanya Itaya Jagaretaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Gadada Shivatsadeva Gaur Bhakta
Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Nitai Go Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go. Nitai Go, Hari Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Goranga, 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 Haribo, Goranga, Haribo, hey. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo.
nitai go hari bo. Om nitai go hari bo. Hari bo nitai go hari bo. Oh nitai go hari bo. Namaste, Narashringhaya, Ladadadadidaya, Nanyakatse Purvaja, Silatam Ganakulaya, Tunashinga Paratunashinga, Sringadem Sarana Prapateta, Vakakapateta, Abuddha Sringa, Alidaya.
Chipu, Nando Preka, Sabadeta, Nararupa, Jayadisade, Jayadisade, All right, everybody, thank you very much for joining us tonight. Большое всем спасибо, что присоединились к нам сегодня. Remember, transcendental sound, transcendental knowledge, transcendental life is the best. И помните, трансцендентный звук, трансцендентная жизнь — это самое лучшее. Think about it. Подумайте об этом. All right, we'll be back again tomorrow night for Yoga Sound Night. Завтра вечером мы снова вернемся на вечер звуков йоги. So come sing with us. Приходите и пойте вместе с нами. All right, all the best. Be safe, be careful. Take the mantras in your heart and on your lips. И всего самого лучшего, будьте осторожны, будьте счастливы и возьмите мантры в ваших сердцах и на ваших устах. Haribol. Харибол.